other spaces. సో అద్భుతమైన ఆకర్షణ ఒకవైపు, ఇంకోవైపు మీరు అన్న పరిధులు. సర్కిల్స్గా ఇమాజిన్ చేసుకొని మీరు దగ్గరగా తెచ్చుకుంటే లోపలికి ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏర్పడుతుంది. దాట్ ఈస్ లవ్. ప్రేమ సహజంగా పుడుతుందా? మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్గా పుట్టారంటే మీకు ఆ నీడ్ ఫర్ లవ్ దాంతోపాటు బై బర్త్ ఉంటుంది. ఇవ్వలేము కూడా, తీసుకోలేము కూడా. లవ్ అనేది ఒక తల్లి పిల్లల పట్ల చూపించే ప్రేమ. సో ప్రేమ పుడుతుంది, ప్రేమ చచ్చిపోతుందా? అలాంటప్పుడు యూ కెన్ సే ప్రేమ చచ్చిపోయింది. సో వీ టాక్డ్ అబౌట్ 3-4 ప్రేమ బంధంలో ఉండే ప్రధానమైన అంశాలు. ఒకటి నమ్మకం, పరస్పర గౌరవం, పరస్పర నమ్మకం, కొన్ని పరిధులు, కాన్షియస్ కమిట్మెంట్. సో నేను ఫ్రీగా ఉంటాను, స్వేచ్ఛలో ఉంచే ప్రేమ కదా నీ జీవితం నీది, ఇవన్నీ కూడా థియరిటికల్ అండ్ డోంట్ గో ఎనీవేర్ అండ్ డోంట్ యాక్చువల్లీ లెట్ యూ గెట్ ఇన్ టు వాట్ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఆల్ యాక్చువల్లీ అబౌట్. ఇట్స్ లైక్ నేను టెన్నిస్ ఆడతానని చెప్పి స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. అదైనా అనుకోవచ్చు. లేదా ఐఎమ్ బయింగ్ దిస్ ప్లాట్ అని చెప్పేసి బౌండరీ దగ్గర కూర్చోవడం. యూ బెటర్ బీ ఇన్సైడ్ ద ప్లాట్. రైట్. That brings us to the third one, the third component inside this boundary, which is care, caring, concern, whatever you want to call it. So usually what happens is we start with the care and then get into trouble. So for example, how does love happen, especially in workplaces or any other place? I see you little low, I'll come and say, do you have a headache? Then you'll say, yeah. I'll say, Arey, I have a tablet here, please take. Or I'll take my bike, go buy a tablet and come and give it to you. So I'm showing care, right? Next time you suddenly say, oh, I forgot my tiffin. Now I'll buy you some dosa. Like this, my showing of care slowly translates into you trusting me and you respecting me, right? To that extent, that's fine. But the minute we take away the component of care, if respect and trust have not been built and solidified, this care can become very quickly a dependency relationship, where you've gotten into a habit of forgetting your tablet and forgetting your tiffin. It's giving me a kick to keep buying it for you and making you feel better. It's serving some need for both of us, some hidden need, and it can go on. But that is not love. That is not love. That is just convenience, friendship, helpfulness, basic humanity, caring, generosity. Maybe every time I am paying for your tiffin, all that is fine, but that is not love. That is not love. So I think most of the time love falters because it begins with care, caring gestures, but the other two components remain untouched. So there's a big gap there. Right? So if we come back to the picture, we have the outer circle where on one side you have amazing compatibility, the chemistry, and the constraint, which means this is where we will be. We will not go floating around in other spaces. So అద్భుతమైన ఆకర్షణ ఒకవైపు, ఇంకోవైపు మీరు అన్న పరిధులు ఉంటాయి. అంటే limits, right? So that is the outer boundary. Inside that you have these three: respect, అంటే గౌరవం, trust, అంటే నమ్మకం, and third is care. కేర్ ఆలంబన, రైట్. ఈ మూడు సర్కిల్స్గా ఇమాజిన్ చేసుకొని మీరు దగ్గరగా తెచ్చుకుంటే లోపలికి ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏర్పడుతుంది. దాట్ ఈస్ లవ్. ఇట్ ఈస్ సో డీప్ ఇన్సైడ్. యూ గో త్రూ ఆల్ దిస్ లైక్ చక్రవ్యూహం, యూ ఎంటర్, అప్పుడు అక్కడ you'll taste it, you'll get it. That is the core. That is the core. That is the core of this whole thing or business called love. It is not any of the things that are said or written or whatever. మనం ఈ సిరీస్లో టీవీ NXT ప్రేక్షకులు ఇట్ విల్ బి అ జర్నీ, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్స్. సో ఇవాళకి మనం ఈ ఎపిసోడ్లో ప్రేమకుండే ఎసెన్స్ ఏంటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి 1-2 ప్రశ్నలతో ఈ ఎపిసోడ్ని మనం క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ప్రేమకి అనుబంధమైన చాలా కీలకమైన విషయం ఒకటి మాట్లాడుకుందాం. ఓ yes, if that's okay with you. తప్పకుండా. yes. సో ప్రేమ పుడుతుంది, ప్రేమ చచ్చిపోతుందా? Okay, so see, if you understand love in this way, that love is the search, not love is a search,
the need for love, let me put it that way, the need for love is the need for a mirror so that my essence is visible to me. If that is how we are defining the hunt for love, the search for love, then ప్రేమ పుడుతుందని కాదు. మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు that possibility పుడుతుంది, that I think with this person I can feel my wholeness, my essence, my core, so I have to have this person. So that is ప్రేమ పుట్టడం. ప్రేమ చచ్చిపోవడం అంటే ఏంటి? అరే, this is the wrong mirror, this person is not reflecting my core and essence, on top of that he is distorting my core and essence. అలాంటప్పుడు you can say ప్రేమ చచ్చిపోయింది. Those phrases don't actually make sense, but that's what actually happens. That's what happens. You unmirror. No, I mean, I don't know if there's a word called unmirror. No, you throw the mirror. Oh, you throw the mirror. Or you break the mirror, that way. So basically you're hunting for the most accurate, perfect mirror who can show you how splendid and how great you are. That is what you're looking for in the eyes of another person. So the thing is, some of us are blessed enough to have that, to find someone like that who can reflect that glory back to us. But then you cannot fall in love either with the mirror or with the image. You have to be in love with yourself, your true sense. So that's a whole other process. So మీరు ఇందాక జర్నీ అన్నారు, అది నాకు చాలా నచ్చింది, because it is a journey of finding your own inner beloved. That is what it is, and I hope that is what we will achieve with this series. Yes, the inner beloved, and తద్వారా ఆ స్థితికి చేరుకున్నాక మనకి probably that's the time when we feel ready to meet that mirror. Oh, 100%. So you will meet that mirror in wholeness, because you would have touched your essence, experienced your wholeness, and therefore the mirror you will look for will also be as similar or as accurately reflecting of yourself. So yes, you're right. ఇంకొక 2-3 ప్రశ్నలు. ప్రేమకి సంబంధించి does love actually just happen, or is it divine grace? ఏదో అదృష్టం ఉంటేనే జీవితంలో ప్రేమ పుడుతుందంటారు. రెండోది, జీవితంలో ప్రేమ ఒకేసారి పుడుతుందంటారు. కానీ ఈ వివిధ పార్శ్వాలు, ఆ హోల్నెస్ ఏమిటో మనకు తెలియదు ఆ స్థితికి చేరుకునే వరకు. ఏ పాయింట్కి ఆ పాయింట్ ఇదే నా హోల్నెస్ అని అనుకుని మనం అనుకుంటూ పోతాం. కొంతసేపు అయ్యో ఇదేదో సరిగ్గా లేదే అన్నప్పుడు అది పోయి నెక్స్ట్ అలా అవుతుంది. సో అది ఎలా తెలుస్తుంది మన హోల్నెస్కి చేరుకున్నాం అని? ఎవరు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు? ఈ 2 ప్రశ్నలు. అంతకుముందు మీరు అడిగిన ప్రశ్న, ఫస్ట్ లెట్స్ అడ్రస్ దట్, విచ్ ఇస్ ఏంటది, వాట్ డిడ్ యూ ఆస్క్? ప్రేమ సహజంగా పుడుతుందా, అది దేవుడి వరమా? దేవుడి వరమా. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్, మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్గా పుట్టారంటే మీకు ఆ నీడ్ ఫర్ లవ్ దాంతోపాటు బై బర్త్ ఉంటుంది, అది ఉంటుంది. మ్యాన్ ఉమెన్ లవ్ కి మిగతా వసుధైక ప్రేమకి ప్రధాన తేడా. వెయిట్ సారీ, you said about wholeness, eppudu telustundi. Wholeness adokati. Ade, that I was answering that. So ee wholeness ane padaniki it is closely related to this idea of self realization. Okay, so we are now stepping into the realm of spirituality. Adi I'm not even a novice, expert pony, but I think we all know that there is some state where you are so complete and set and okay with everything. There is no desire, no aversion, no fear, no craving, no nothing. It just is. I think theory gaani, philosophy gaani, oka sense gaani manandariki adi telusu, it is there anedi. కానీ అది ఎలా చేరతాము, చేరినామని తెలుస్తుందా, ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసిందని సర్టిఫికేట్ ఎవరైనా ఇస్తారా? ఐ డోంట్ నో ఆల్ దట్. బట్ ఇఫ్ దిస్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఫెసిలిటేటింగ్ ఆర్ promoting or supporting me being in that state more and more, then I know I'm walking on the path towards wholeness. So as you walk towards the path, will you be discovering different mirrors or love relationships? Yes. And hence ala chuste prema okasari puttadu, rakarakala premalu different times lo puttayi. Yes, of course, that is what I'm saying. So the need for multiple mirrors may be there, but to be sure that you're done with this mirror, you have to still work in the constraint of that. Yes. Are those rules, that framework, I won't even say rule, holds good at every stage? Yes, absolutely. So see, when inkoti prema chachipoyindani anukodam, dan inko rakamga artham cheskunte,
it is very closely related to your wholeness question. So today, whatever state of completion I am in, if that is not being reflected by this person, in English there is a phrase, these two grew apart instead of growing together antar kada. So this person has gone on self discovery and discovered something else and become something different, and that person has become something different. They both came together in their 20s, ippudu 40s lo unnaru. They are two different, completely strange feeling, strange looking kind of people to each other. So alantappudu of course the feeling will be love chachipoyindi, because the reflections are not happening. You are not understanding what's happening to me, I am not getting what's happening to you. There is no mirroring. So in the absence of mirroring, the feeling of, you know, loneliness, the feeling of I am not being seen, I am not being understood is very strong. So in fact, that is the basis of a lot of extramarital involvements. Practically every extramarital involvement is a result of missing reflections. వివాహేతర సంబంధాలన్నిటికీ మూలం ఇంట్లో లేకపోతే ఇంటి తన వ్యక్తిగత పరిస్థితుల్లో అటువంటి ఒక అర్థం, ఒక ప్రతిబింబం దొరకకపోవడం, ఆ ప్రతిబింబాన్ని బయట వెతుక్కునే క్రమంలో ఎక్కడ ప్రతిబింబం ఉన్నాక అన్కాన్షియస్గా చాలామంది అందులోకి వెళ్ళిపోవడం సహజంగా జరుగుతుంటాయి. అఫ్ కోర్స్ అది చాలా పెద్ద టాపిక్ వివాహేతర సంబంధాలు అనేది, అది ఒక ప్రత్యేక ఎపిసోడ్. సో బట్ మీరు అది ఏమైనా ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ, ప్రేమకి నిజంగా రూల్స్ ఉంటాయా? అంటే మనకి ఎలా అయితే లవ్, రెస్పెక్ట్, ఇవన్నీ రెస్పెక్ట్, ట్రస్ట్ అవన్నీ పెట్టుకున్న పరిధులు, అలా మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఈజ్ ఇట్ ప్రీ కండిషన్ టు లవ్ టు మీట్ దట్ మిర్రర్? No, not at all. Ayu baboy, not at all. Not at all. In fact, దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో we can talk separately. We can talk separately. But yeah, it see, is. I feel this is again my personal take based on again my work. 26 సంవత్సరాల మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ 13-14 వేల మంది కపుల్స్ ని మీరు కౌన్సిల్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్. So what I have learned and what I am still researching actually is marriage and love actually have nothing to do with each other. They have nothing to do with each other. If you are married and you experience love, you are lucky. Bonus, yeah. That's a bonus. A lot of married people will thank you today. Well, I hope so. I hope I am saying something which most people know, are dying to say, but can't say, right? So there's a difference. We have to understand this though. I'm not just throwing it off, or I'm not trying to be rebellious here. See, marriage, the original reason and the function of marriage is very, very different. It was made for territorial reasons, in the sense వాళ్ళ అమ్మాయిని మన అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ లొకాలిటీ, ఆ ఏరియా, ఆ టెరిటరీ కూడా, ఆ రాష్ట్రం, ఆ ప్రాంతం మన దాంట్లో వచ్చేస్తుంది అనేసి. దట్ వాజ్ వన్. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ భీష్మ. He went hunting for that Ambika, Ambalika, everybody, because he wanted to grow the army, right? So territory, power, economic reasons, political reasons, Offspring. family reasons, adoka majjalo offsprings. These are so these are the 5 or 6 reasons marriages happen. Anywhere you see historically, Puranas, wherever you want, even till now, till 30 years ago, I think because see, never it was like అమ్మాయి అబ్బాయి ఇష్టపడుతున్నారు కదా చాలు. It was always like వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి, మన ఫ్యామిలీ ఏంటి, వాళ్ళు ఎక్కడ, మన ఎక్కడ, వాళ్ళ రూట్స్ ఏంటి, మన ఎక్కడ. Why? Because it was always a coming together of tribes, of communities, of huge groups of people. So వివాహం అనేది ఒక సాంఘిక, సామాజిక పరిస్థితి. Yes, పరిస్థితి and tool to keep it going, to keep it working smoothly. అందులో now there is also another contradictory thing I will say here. With my little knowledge of what the Hindu or the Indian Vedic ideas of marriage are, marriage is also considered to be one of the tools to accomplish the purusharthas, right, which is dharma, artha, kama, moksha. For any human being, those are the 4 ultimate goals that you have to fulfill, you have to accomplish, right? So it is considered that the partner will support you, help you, enable you and facilitate the accomplishment of all those. ప్రాపంచికంగా కావాల్సిన ఈ 4 విషయాలని సాక్షాత్కరించడానికి ఒక సహధర్మచారిణి and also the సహధర్మచారి minus the ni, both are అంటే పనులని ఆడవాళ్ళకి పెడతారు మామూలుగా, అందుకని
Okay, iddaru kavali. The wife also needs the husband also needs the wife. So these were all ritualized. These were ritualized in so many sanskaras, so many pujas and rituals and all that. That was all done. So what is the key there, which we are missing now? It was all conscious. They knew that marriage means this all will be there, and I have to participate in that, and through it obtain or receive or accomplish something I want. సో అంటే ఈ రూల్స్, ఈ రిచువల్స్, ఈ అగ్రిమెంట్స్ ఇవన్నీ నేను ఫాలో అవుతూ వెళ్తే ఈ 4 పురుషాలతో నాకు దక్కుతాయనే ఒక హోప్, ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్, ఒక కమిట్మెంట్ ఉండేది. సో బోత్ వెర్ కాన్షియస్. ఇట్ వర్క్డ్. ఇప్పుడు ఏంటి? And also, of course, there's another third component to this, which is now there's a whole hue and cry going on about patriarchy. There is a paternal, patriarchal way of looking at the society and considering Pitruswam. There you go. You know all the right words for it, right? So, andulo, the woman will always have a secondary status. So, in fact, a psychoanalyst, very famous India-based person, Dr. Sudhir Kakkarani, he has done extensive research on this topic. So, he has come up with this study where he showed what we all know, quietly, implicitly we all know, that a woman by herself has no status. So, she is initially someone's sister, someone's daughter, then someone's wife, then someone's mother. Those are the positive prestige positions that a woman will work to. In this time, in this era, in the village, the other day, I heard this dialogue in my native place, okay. There's this lady who is divorced, and divorced ante, it is never that lady is divorced. He left her. That is the story. So now all the good-willing, the well-wishing people there are trying to find someone to get her married to. One lady actually says, how long will you wait like this? Just go have a child. It doesn't matter from whom you have the child. As long as you have the child, you will be safe. So that is the extent of the worthlessness or the of an independent, placelessness of what it is to have a female body, right? So think about this. She said it doesn't matter who you have the child from. Just have your own child. That will give you some stability and status. Designation వస్తుంది first. Amma. Exactly. So daughter, wife, mother. These are the referral roles by which a woman has validity, existence, and some prestige, right? So now think of all these three going together and becoming a khichdi. Marriage, the original purpose is very different. That's all economic, political, territorial, all of that. 2, you have this other shastric injunction, get the purusharthas somehow, that is there. 3rd is the patriarchal thing. These 3 come together and create a big mess out of marriage. So అందులో by chance మీకు love దొరికిందంటే you should be grateful, you should be very happy, otherwise you won't get it. Now what's happening? The woman doesn't care to have a status either by the last name of the husband or the father or the whatever. Economically she is independent, she doesn't need the husband, he doesn't have to provide. She is not looking for house, clothing, shelter, she is looking for something else. She is looking for mirroring, she is looking for reflection, she is looking for actualization, she is looking for discovering the best possible version of herself. So is a man. ఇవన్నీ కొంత సాధికారత, గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ మారడం, సామాజిక పరిస్థితులు మారడం నుంచి పుట్టుకొచ్చిన. I think individual path reflects the social growth, social consciousness, and I think social consciousness also enables and promotes individual pursuits. These go hand in hand, they can't be separate. So yes, there's an overall global group consciousness evolving to a higher level. So it is being reflected like this. So therefore we have this thing of practically every 3rd, 4th marriage falling apart. So the interesting thing is the youngsters now quit marriages within 1 to 5 years. There is a huge percentage who are in their 40s, 50s and 60s who are also divorcing right now. Conscious divorce. I'm coining a new term for that. 50s and 60s also. Because finally they feel, damn it, what am I doing here? You know, they do want to explore who they are really. And వాటన్నిటికీ మూలం ఈ మిర్రర్.
ఈ మిర్రరింగ్ ఇందులో లేదు, ఇంకా వేరే ఎక్కడుందో తెలియదు, ఉంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే లేదు, ఇదైతే కాదు అని నిర్ధారణకు వచ్చేస్తారు. అంతేనండి. So ikkada one big mistake that happens is it is important to say no to the wrong mirror. To that extent I agree, but that doesn't automatically take you to the right mirror. Yes. Many a times you don't need the mirror. If you can develop certain inner practices to remain in touch with yourself, can you be intimate with yourself instead of going around looking and hunting for intimacy outside? That can be one more topic of our discussion. కానీ ఇట్స్ నో ఫన్. అంటే ఇది సగటు అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి, బికాస్ సంఘజీవులుగా మనం వి ఆల్ వాంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్. మనంగా మనం మొత్తం లోపలే అన్ని సార్ట్ అవుట్ చేసేసుకుంటాం అంటే యాజ్ అ మోడల్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. Correct. No, I'm not recommending that as a goal, or as a destiny or as a preferred method. I'm saying that ability has to coexist with this hunt for mirroring, so that you know what you're looking for, and the mirror can also, when it comes, you can see it, you can acknowledge it, you can actually relish, enjoy and cherish it. నిజానికి ఇది మిస్టికల్ గా అంటారు, యు అట్రాక్ట్ వాట్ యు ఆర్ అని. సో మనం ఏ స్థితిలో ఉంటే ఆ మిరర్స్ మనకు తారసపడతారు. కాబట్టి మనం అత్యుత్తమైన స్థితికి చేరుకోవడంలో తెలివితేటలు కూడా ఉన్నాయి. అండ్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గ్రేట్ విజ్డమ్ ఇన్ ఇట్, బికాస్ వన్స్ యూ రీచ్ దేర్, టూ వేస్ ఇట్ వర్క్స్. One, you have reached. Second, you are more likely to attract the right mirror. Right mirror, absolutely. Along with that, I also want to add one more thing. The mistakes we make, or the wrong mirrors we end up looking for or attracting, also take you on the inner work path. ఇది కూడా చాలా ఇందాక ఒక బరువు దిగిపోయింది, ఇప్పుడు ఇంకో బరువు దింపేశారు మీరు. Thank you. Because how do you know what you are capable of unless you keep making mistakes along the way? Yeah. So ఇందులో ఒక పెద్ద రిస్క్. Some people may think that I am actually promoting multiple relationships, promiscuity, open marriages. I'm not saying that. Right at the beginning I said, you don't talk about a relationship unless you're willing to work with the constraints it puts on you. That's a given. What I'm saying is, in a committed relationship of 2 months to 20 years, doesn't matter. If you have experienced pain, if you have experienced disappointment, that is also the material that will make you grow, that will also serve to bring out the best in you. That way. That's what I'm saying. So wrong relationships are also great teachers. They're great teachers that way. So just one or two questions which I think our viewers want to know. Please. Love and lust. ఈ రెండు పదాలని ఊత పదాలా వాడేసుకుంటుంటాం. రెండిటికి తేడా అంటే ఆ సెక్షువల్ కాంపోనెంట్ లేనిదే అది రొమాంటిక్ లవ్ అవ్వదు. Correct. అని అంటారు. 100%. See, in the beginning of the session when I said essence, my essence includes my sexuality. Adilende, what is essence? So as a woman, me and my sexuality is my essence also, along with all the other amazing qualities, attributes I may have. Same way as a man, your everything and your sexuality is a attribute. I mean, the full component, right? So I think we can use the concept of the chakras. Chakras తెలుసు కదా మీకు, ఆల్ ద 7 చక్రాస్. ఆ కాన్సెప్ట్ వాడుకుంటే మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఈచ్ చక్ర హ్యాస్ ఎ సర్టన్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ టు ఇట్, రైట్? మూలాధార ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్ సర్వైవల్, రైట్? స్వాదిష్టాన ఈజ్ అబౌట్ సెక్షువాలిటీ, రిప్రొడక్షన్, క్రియేటివిటీ. Solar plexus, Manipura chakra. That is about self-esteem, power. Then comes Anahata, relationships. Then comes Vishuddhi, about self-expression. Then Ajna, which is about insight, intuition, higher wisdom, and Sahasrara, right? So at any given time, all of us are functioning at all levels. All levels. There's no two ways about it. So one can't say I'm only the Vishuddhi person. It doesn't work like that. We are as a human being, we have to be there. And I think some of us carry some greater imbalances in some chakras and lesser imbalances in the other chakras, which also I think reflects in the way you relate to the other gender. Okay, so suppose my whole consciousness, my energy, my attention, my awareness lives more often in the Swadhisthana, then my radar will be only at the Swadhisthana level of other people also, right? So when I see a woman, my relating to her, my connecting with her will be at that level.
right? But suppose my attention, my energy, my consciousness is more refined, is more purified, is more at a expanded level, then I am living more in the anahata, more here, then I will connect with that person at that level. I have just one question, actually a little bit of a problem with purified. Yes, I said the word and I said, nah, this is not good. Please edit it out. Yes. Okay. More expansive, I think, is still more inclusive. See, purified is a spiritual word. So let's not use it. Please edit it off, okay? So there was more though. I was going to say something more. So for example, unless you have the connection at the anahata level, we don't have the freedom to go downwards. Because without this connection, it will feel like lust. That completes it. Exactly. If this connection is available, present, sustained, established, and fully there, then you can travel down. And you can travel up also. Travel up is allowed. In fact, encouraged. That is not a problem. That is not a problem. It's going down. That's a problem, right? So if there is a emotional connection with the person, then I actually would enjoy if the person lusts after me, right? As a man, as a woman, it doesn't matter. But without this emotional connection, without this intellectual vibing, without the intuitive, click there, you're just after sex, then that will put me off. It will put you off, or it will at least limit you and make you understand the limited nature of it. Yes, absolutely, right? There's also one more thing. This is very critical in a lot of relationship issues, right? Many couples come to me saying, we have great sex. In fact, our friends are jealous of us. So, of course, it's a whole other topic as to why you discuss your sex life with your friends is another topic. But they say we have great sex, but something is missing, something is wrong. I don't want to be in this marriage anymore. I want to go out, right? So this is one of the classic situations where the chemistry is working very well, but no other form of self-exploration or other issues have been addressed, because whenever there's a problem, sex becomes a solution for it. It could be a deep topic. Yes. Yes. So whenever there's a conflict, we just make up by having sex and put it under the carpet. So the other day I had written a toothbrush insight. The more the stuff under the carpet, the bigger the elephant in the room. That is what I mean by that, right? So what is conflict? సినిమాలో చాలా రొమాంటిక్ గా చూపిస్తారు. ఇద్దరు పోట్లాడుకుని పోట్లాట పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది, ఇద్దరు పాట పాడేసుకుంటారు. ఇట్స్ డన్. That's what I'm saying. So movies are a big contributor to this delusion, no? That's what I said right at the beginning, right? So conflict actually is one of the greatest gifts in a relationship. It's a great gift in a relationship, provided you don't run away from it, and provided you stay and learn the methods of resolving it. Okay, so not by sex. Sex can also be used once in a while, but not as a routine method. So in the context of lust and love, అంటే ప్రేమ ఏమిటి, మోహం కామం ఏమిటి, వీటికి రెండిటికి తేడా ఏమిటంటే, ముందు అసలు ప్రేమ బంధం, మనం చక్రాస్తో మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, ప్రేమ బంధం ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఆ ఇమోషనల్ బాండ్ నుంచి పుట్టుకొచ్చే అన్ని ఫీలింగ్స్ పర్వాలేదు, కానీ అది లేకుండా కేవలం ఒక లస్ట్ మాత్రమే ఉంటే, ఒకటి అది చాలా లిమిటెడ్గా తాత్కాలికంగా అనిపిస్తుంది, రెండోది మనం ఏదైతే మనం కోరుకునే అసలు బంధంలోకి వెళ్ళామో అది దొరకపోవచ్చు. దొరకదు. కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి దాని తత్వం. దాని తత్వం, అండ్ the feeling of it, the giving of it, the receiving of it, the beauty of it, I think you need to know that. And this is another huge topic, perhaps we can have another whole session on, is how the younger generation, ఎవరినైతే మనం ఇప్పుడు జనరేషన్ X and జనరేషన్ Y అంటున్నామో, in the name of sexual freedom and sexual experimentation, they are actually doing that. They are limiting themselves to the lust level, where just having sex because the person is available and not refusing, and multiple such experimentations without necessarily thinking about what are the emotional consequences of it and what are the limitations of it. We need to talk about the emotional consequences, because I was just going to ask, if the need for a heart connection is coming out of an incompletion or wanting a mirroring, could it be that they just don't want these mirrors anymore?
this generation X, and what are the consequences is a topic by itself. Yes, so let's do it another day maybe. Yeah, definitely గా, because ఇది చాలా మంది will relate and want to watch. Wonderful. Yeah. Great. సో ప్రేమ పరిధి, ప్రేమలో ఉండే ఒక బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. ఒక్క క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ప్రేమలో పొసెసివ్నెస్ ఉంటుందా? ఇందాక ఆల్రెడీ మనం కొంత టచ్ చేసాం, నువ్వు వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు, వీళ్ళు నీకెందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు అనే కలిగే ఒక ఇది. అది మీరు అన్నారు దానికి పరిధులు ఉంటాయి, అపనమ్మకం నమ్మకం మధ్య ఉండే చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ అని. Right. Anything else you would like to add in the context of the word possessiveness? Right. No, I think I would like to reiterate what I said. Ante basic security లేనప్పుడే కదా possessiveness వస్తుంది. So possessiveness is a symptom of insecurity, not love. That's a very critical differentiation we have to follow there. It is romanticized in movies as the more possessive the person is, so much he loves me. Actually, it is not that. It is because in my relationship with you, you have taken what is essence and what is pure and not pure, what is sacred, what is personal, and you are behaving the same way with another person. That means you are creating imbalance in the foundation of our relationship. You are creating insecurity here, right? So that is why I am now reacting with objection. To that objection, you are giving the name possessiveness. And ఆ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసే బాధ్యత కొంత పురుషుడిపై కూడా ఉంటుంది. ఇద్దరి పైన ఉంటుంది. See, this issue happens in both genders. It doesn't mean they are insecure, so they should figure out their security. అలా కాదు. No. It's mutual. It is 100% mutual. So both of them need to understand that. See, for example, if a woman says, బై నేచర్ నేను చాలా ఫ్రీ అండి, నేను అందరితో ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతాను, చాలా ఈజీగా మూవ్ అవుతాను, మా ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు. సో దట్ ఫ్రెండ్లీగా ఈజీగా, ఇఫ్ యువర్ ఆయన ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ షేర్ ఆఫ్ ఇట్, యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు అదర్స్, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్జెక్ట్. That doesn't mean he's possessive. He's just mad. He's just upset that you're not giving it to him that way. So in this relationship, one unexpressed agreement was that the most innermost aspect of you, the whole of you, the essence of you, will be only for me. Will not be distributed everywhere else. అదొక అండర్స్టాండింగ్ ఉండింది. అది implicit ఉంది. We don't write stamp papers of it, but that's the understanding. That is why it is called a romantic relationship. That is why there is so much chaos there, isn't it? So when we have that implicit understanding, now you're taking it and giving it all to everybody. To use a very bad comparison, it is like there is a special dish you make, I don't know, puran poli, something like that, right? Our understanding was only you and me will have it. Only you will make it, only I will have it. When I make it, you have it. That's it. You're going around distributing it to the neighbors. I will not like it. So in the context of a relationship, it is a problem. అంటే అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటే problem. It is a problem. That's why the constraints are important. దీనికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, లవ్ ఈజ్ బౌండ్లెస్, దర్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ లవ్ ఇన్ ద యూనివర్స్. కాబట్టి మనం ఎంత కావాలంటే అంత యాక్సెస్ చేసి, ఏంటి గంధపు గాలిని చేతితో ఆపడం సాధ్యమా అనేసి, అంటే ద ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆఫ్ లవ్, రూమీ కోట్స్ అని చదివేసి. Okay, so that is also true, but not at the level of relationships today. Maybe we'll get there after some 1,000 years, I don't know. Not only that, see, I think that kind of an expansive humanity based love we all experience in small bits and pieces. Somewhere you go, it's completely silent, it's beautiful view and landscape, and you're all alone and you're in this state of some amazing expansion. You're able to love the cockroach there, you're able to love the beggar kid there, you're able to love your father with whom you feel like murdering him at other times. You feel this amazing love. Of course it is possible, but that won't sit with relationships, no. That is a different level of love. So there's a word a friend of mine and me had coined some time ago, you know, vector love and scalar love. Vector and scalar. Right? So when you launch these, what are those? Space, what do you call them? Space shuttles. Space shuttles. Totally losing out. So when you launch those, it has to have a certain amount of exit velocity to get out of the Earth's stratosphere. Otherwise it will fall back, right? It needs that much. All spiritual practices are geared towards creating that impetus so that you are out of this whole attachment based
need based, mirroring based, search for love. So if you get there, you can talk all those statements. So Rumi was I don't know, some evolved, enlightened saint, some great soul. You can't take his quotes and apply in my daily marriage. Not too forcefully. Doesn't work like that. I mean, God bless him, he's experienced something which we can hope to experience, but you can't put that here. That doesn't work. సో ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏది వర్తిస్తుందో ఆ క్షణంలో అది నిజాయితీగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తించడం, మనం ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాం అని దాని పరిష్కారం వైపుగా అడుగులు వేయడం. దట్ ఈస్ వేర్, అందుకే పోయిన చోట వెతుక్కో అంటారు, ఇంకెక్కడో పోయి వెతుక్కోవద్దు అంటారు. అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పినవన్నీ వీటన్నిటికీ. సో Ramana Maharshi or any of these great people have talked about universal love. Can you compare that with our daily issues? So how can you apply that medicine here? This is a different disease, this is a different wound. So let's work at it at the psychological level first, then we'll go to the spiritual level. సో మనం వైండప్ చేస్తూ సుజాత, ప్రేమ పరిధి, ప్రేమ నేచర్ ఏమిటి, దాని తత్వం ఏమిటి కొంతవరకు మాట్లాడాం. కొంత మనం ఇవాళ కొంత ఫిలాసఫీ, కొంత భారతీయ సంస్కృతి, మన సామాజిక పరిధులు, ఆలోచనలు, వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు మాట్లాడాం ఈ ప్రేమ అనే టాపిక్లో. రాబోయే వారాల్లో టీవీ ఎన్ఎక్స్టీ ప్రేక్షకులకి మనం ప్రేమకి సంబంధించిన బంధాలు, బాంధవ్యాలు, కష్టాలు, నష్టాలు అన్ని అంశాలపై ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ మీకు అందిస్తూ ఉంటాం సుజాత పోటే గారితో. సుజాత, వుడ్ యూ లైక్ టు సే సంథింగ్ టీవీ ఎన్ఎక్స్టీ ప్రేక్షకులకి, జస్ట్ వన్ లైన్ అబౌట్ లవ్ యాజ్ వీ వైండ్ అప్? ఇస్ దేర్ సంథింగ్ మోర్ దట్ యుడ్ లైక్ టు యాడ్? ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే, ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ కోట్? I think we've had a very rich discussion, so I'm feeling very content actually. All I would like to say is love is a journey, is an exploration, or is a path to self-discovery. So finding lovability within yourself and then being able to give from that full cup, I think is a joyful experience, and that is what we all crave. And in trying to get there, we fumble, we tumble, oracle-ga padta untam, lesta untamu. And whatever little I have learnt in my own life, in my own clinical work, I would love to share with all of you. And I feel it's an amazing privilege, honor and blessing to be able to do this. So thank you so much, and thank you all of you also. Thank you very much, Sujata. అండ్ ఒక్కసారి సమ్అప్ చేయడానికి ఇవాళ మాట్లాడిన విషయాలు, ఒకటి, ప్రేమకి ఖచ్చితంగా పరిధులు ఉంటాయి, పరిమితులు ఉంటాయి, ప్రేమకు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది, ప్రేమకి కావాల్సిన మౌలికమైన అంశాలు ప్రేమ ఇది అని చెప్పడానికి కొన్ని ఉంటాయి, అంటే ప్రాపంచిక కోణంలో. రెండోది, ప్రేమ ఒకసారే పుడుతుందా అంటే కొంతమందికి బహుశా ఒకేసారి పుట్టచ్చు, బట్ ఎక్కువ మందికి ప్రేమ అనేక సార్లు జీవితకాలంలో పుట్టడం అనేది అసహజం అయితే ఖచ్చితంగా కాదు. ఎందుకంటే ప్రేమ అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రేమ బంధం ఒక మాధ్యమంగా, ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి అనేక సందర్భాల్లో అనేక రకాల ప్రేమ పుట్టచ్చు. అయితే ప్రేమకి కావాల్సిన ప్రధానమైన అంశాలు, ఒకటి నమ్మకం, రెండు గౌరవం, మూడు వాటికి కావాల్సిన పరిధి అండ్ కేర్ అంటే ఆలంబన. ఈ 4 అంశాలు లేనిదే, ఈ 4 అంశాల్లో ఏ ఒకటో రెండో మాత్రమే ఉంటే కూడా అది అసంపూర్తిగా సంపూర్ణమైన ప్రేమ బంధంగా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇవి గమనించుకోవాల్సింది. ఇది చెక్ లిస్ట్ కాదు, కానీ ఖచ్చితంగా ఇవాళ మాట్లాడిన గంట సేపు సారాంశాన్ని మీ ముందు మరోసారి ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వచ్చే వారం మరొక చాలా ఆసక్తికరమైన రసవత్తరమైన అంశంతో మీ ముందుకు వస్తాం. టీవీ నెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ ద బిలవెడ్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.